Hello everyone. We shall resume our discussion of the essay Does It Matter? Written by Richard Leakey, the Kenyan paleoanthropologist. We have seen the 5 major mass extinctions that have happened in the history. And now we move on to the next section of that essay, which is in page number 106 of your text. And there, Leakey speaks about the value of biodiversity. And he has identified 3 important areas to describe the value of biodiversity. And the 3 important areas are economic, ecosystem services, and aesthetics. The 3 important areas of the biodiversity, or to describe the value of biodiversity, are economic, ecosystem services, and aesthetic. And he says, I won't go into this in any detail again here, except to say that where value can be identified, it follows that the loss of diversity represents the loss of that value. How biodiversity can be equated to economic value? What are the economic values of the biodiversity? If animals and plants are a potential source of new materials, new foods, and new medicines, then the loss of species reduces that potential. So, economic value of biodiversity, we get new food, raw material from plants and animals, and new medicines. So, that is the economic value of biodiversity. Then the second section or second category is ecosystem services. If an interacting network of plants are a potential source of new materials, if an interacting network of plants and animals is important in sustaining the chemistry of the atmosphere and the soil, the loss of species reduces the efficacy of these services. We know that every species are correlated and interconnected. So, a single plant and a single insect and an animal are important in sustaining the chemistry of atmosphere and the soil. So, biodiversity has a value of ecosystem services. It protects the ecosystem, ecology. And the third category of value is the aesthetic value. And if a rich biodiversity of species succors the human psyche in important ways, then the loss of species reduces us in some ineffable way. So, the aesthetic value, literature, painting, everything. Nature gives us biodiversity, animals, the flora and fauna, the biota of earth gives us an aesthetic pleasure, an aesthetic relief to our psyche. So the loss of these diversity represents the loss of these values. The loss of these values. Okay. Then Leakey differentiates between the views of Julian Simon, the professor of the University of Maryland, a professor of business administration, and Les Kaufman, a conservationist, about the loss of species. Julian Simon's principal measures of value are economic and immediate practicality. As a business administrative professor, he is thinking only about the immediate practicality and the economic value of biodiversity and the nature altogether. And Julian Simon writes, recent scientific and technical advances, especially seed banks and genetic engineering, have diminished the importance of maintaining species in their natural habitat. So for Julian Simon, we can destroy, or there is no need to think about the preservation of a species in the cost of
and economic advancement of human beings. For our well-being, for our comforts, for economic advancements, for making profits, for making business, we can intrude into the natural habitat of any species. That is the impression given by Julian Simon. And now we have seed banks, genetic engineering. So there is no need to keep every animals and plants in their natural habitat. They can be kept in a seed bank, or we can monitor it through genetic engineering. But unlike Julian Simon, Les Kaufman has a different viewpoint. Les Kaufman is an evolutionary ecologist and specializes in the biology and conservation of aquatic ecosystem. He is an expert in coral reef biology and evolution and ecology of tropical Great Lakes fishes. So because he is an environmentalist and conservationist, he speaks about the importance of maintaining species in their natural habitat. He writes, "A piece of the American soil died along with the passenger pigeon, plains buffalo, and the American chestnut." So what they say, ഒരു കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ ജൂലിയൻ സൈമൺ ഇസ് തിങ്കിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് നേച്ചർ. എങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ, മനുഷ്യന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആനിമൽസിനെയും ചെടികളെയും flora, fauna, biota of earth can be utilized. That is the only concern of Julian Simon. അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വംശനാശം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ജീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, സീഡുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആനിമൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് ജീവിക്കുന്ന ചതുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചതുപ്പ് നികത്തി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടണം, എന്നിട്ട് മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ജൂലിയൻ സൈമണ് അഭിപ്രായമില്ല. ബട്ട് ലെസ് കോഫ്മാൻ, ഹൂസ് എ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ്, says that എല്ലാ ആനിമൽസും എല്ലാ സ്പീഷീസും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. അപ്പോൾ പാസഞ്ചർ പിജിയൻ, പ്ലെയിൻ ബഫലോ, അമേരിക്കൻ ചെസ്നട്ട് ഇതൊക്കെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട കുറച്ച് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇൻ അമേരിക്ക. അമേരിക്കയുടെ ഹൃദയം, ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ സോൾ തന്നെ ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ, ഈ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡെത്തോടുകൂടി ഇല്ലാതെയായെന്നാണ് ലെസ് കോഫ്മാൻ പറയുന്നത്. So I hope you understood the point. The people who find only the economic value in the biodiversity or in our ecology says that everything can be utilized for the betterment of, for the comforts of, for the technological advancements of human beings. But conservationist says that no, it is not the proper way. We should give respect to their natural habitat, their style of living, and their ecological systems. Leakey says in page number 107, Leakey says, although I would not argue that each and every species in the world must be saved, especially at the cost of maintaining human welfare, my sentiment is closer to Kaufman's than to Simon's. So Leakey supports the argument of Les Kaufman. Humans evolved within a world of nature, and an appreciation of and the need for nature are real and ineradicable, cannot be wiped out. Ineradicable means cannot be wiped out. Ineradicable components of the human psyche. We risk eroding the human soul if we allow the erosion of the richness of the world of nature around us. So by allowing the erosion of richness of nature around us, we are risking the erosion of human soul. We could not live peacefully
without the nature around us. But suppose the human psyche could be nurtured through the trauma of an ecologically impoverished world. Suppose, too, that present or future technologies could provide us with all the material resources that we presently and potentially derive from the natural world. Would we be able to feed, clothe, and supply energy to an ever growing population for the next 7 billion years? So, that is the next question posed by Richard Leakey. We derive all material resources from our natural world. At present, we are extracting whatever we need for our development from the natural world without minding its sustenance. Would we be able to feed, clothe, and supply energy to an ever-growing population for the next 7 billion years? ഈ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയെ, നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത 7 ബില്യൺ ഇയേഴ്സിലേക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഫീഡ് ചെയ്യാനും ക്ലോത്ത് ചെയ്യാനും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് doubled, tripled, it getting increased, getting exploded every year. So, ഈ പോപ്പുലേഷനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ക്ലോത്ത് ചെയ്ത് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ ഈ ലെവലിൽ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര നാളത്തേക്കും കൂടെ പറ്റും? അതാണ് ലീക്കി ചോദിക്കുന്നത്. Julian Simon believes that there is no limit to what humans can take from the world of nature. He believes that our continued appropriation of nature is compatible with sustaining an equable natural world. Julian Simon, the professor of business administration, believes that there is no limit to what humans can take from the world of nature. He believes that whatever we take from nature, nature will replenish it. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നേച്ചർ അക്ഷയപാത്രം പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ജൂലിയൻ സൈമണും ജൂലിയൻ സൈമനെ പോലെയുള്ള മറ്റാളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. And he believes that our continued appropriation of nature is compatible with sustaining an equable natural world. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നോ, യൂസ് ചെയ്യുന്നോ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ, യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം നേച്ചർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി സസ്റ്റെയിൻ ആൻ ഈക്വബിൾ നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. നേച്ചർ അതിനനുസരിച്ച് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ജൂലിയൻ സൈമണെ പോലെയുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Then there are inputs and outputs regarding biodiversity as there are the input and output relations in economics. We know input and output. നമ്മൾ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇക്കണോമിക്സിലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ജൂലിയൻ സൈമണും അത് നല്ല പോലെ അറിയാം. ആൻഡ് ദിസ് തിയറി ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓൾസോ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു. നേച്ചർ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നു ആൻഡ് നേച്ചറിന് നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 108, paragraph 1. The inputs and outputs are the interactions among species at all scales of life, from filaments of fungi nurturing the health of plant rootlets to the global chemical cycles of water, oxygen and carbon dioxide. They are the ecosystem services to which I referred earlier. So, while discussing the value of biodiversity, Leakey has given 3 heads. One is economic, second one is ecosystem services. So, there are interactions among all species. The biota of the earth, the biodiversity of the earth is operating as a complex dynamic system. And we do know that Homo sapiens is not exempt from the rules that govern the lives of all other organisms. We know that human beings are only a part of this
complex biodiversity. And there is nothing special about human beings that makes Homo sapiens different from other species. The rules regarding other species are also applicable to Homo sapiens. Leakey raises a set of questions here. How exactly do health and stability emerge? We don't know. Can the system be reduced in size through eliminating a proportion of species in all ecological realms and still be effective? We don't know. Which are its most important components? We know this only incompletely. Which species or groups of species can be removed without detriment to the system that sustains us and all living organisms? Again, we know this only incompletely. So, we have a very less limited knowledge about the biodiversity of the world. We don't know which species are beneficial. By killing a certain species, would it be detrimental to the existence of human beings? We don't know. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജീവികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുമോ? നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസും ഭൂമിയിൽ വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണോ? നമുക്കറിയില്ല. ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കോമ്പോണൻസ് ഏതാണ്? ഇതിലെ സ്പീഷീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഷീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ ഫ്ലോറ ചെടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ നോളജേ ഉള്ളൂ. ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിനെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്രയും പോപ്പുലേഷനിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പല ആനിമൽസും പെറ്റുപെരുകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അവർ ആ നമ്പറിൽ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? ചില സ്പീഷീസുകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന മറ്റ് കൊന്നു തിന്നേണ്ടിയിരുന്ന ചില സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ ചില വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുകി വരും. അവരെ പെരുകാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണോ അനുവദിക്കാത്തതാണോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലത്? നമുക്കറിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അറിവില്ല. And we do know that Homo sapiens is not exempt from the rules that govern the lives of all other organisms. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന റൂളുകൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെയും ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ മുമ്പിൽ, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുൻപിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അതർ സ്പീഷീസ് വിച്ച് വി കൺസിഡർ ആസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. So we are actually ignorant about the current biodiversity. And because we are ignorant about this biodiversity, there are two attitudes taken by people. The first attitude is that because we don't know if we need it all, we can safely assume we don't. നമുക്കറിയില്ല ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെല്ലാം ഇതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വിചാരിക്കുന്നു. The majority think so. And the second strain of thought is we recognize the complexities of the system. So we will try to protect our ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഇല്ല. ബട്ട് വി ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു ഡു സംതിങ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആൻഡ് ഇഫ് unrestrained about exploiting our nature, Homo sapiens might not only be the agent of the sixth extinction, but also risk being one of its victims. നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അൺറെസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു കരുതലുമില്ലാതെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാത്ത അട്രോസിറ്റീസ് ടു നേച്ചർ, ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നടത്തിയാൽ, ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് not only be the agent of the sixth extinction, but also risk being one of its victims. നമ്മൾ സിക്സ്ത് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ
ഏജന്റ് ആവുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയുമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Human beings live in the present. We all live in the present. But in order to understand our position in this large universe, we must turn to the fossil record of life, for it alone can inform us of the dynamics of the living systems at time scales beyond our current experience and imagination. Unnoticed but serious, mass extinction is occurring around us. The fossil record shows us that the life has not been a static phenomenon through Earth's history, but rather is a dynamic process. We have seen the 5 extinctions in the first class. So, life on this earth was not a static phenomenon. It was rather a dynamic process. So much of ups and downs have happened in the history of this universe. By studying the fossil records, we may understand that. The most immediate message of the record about the history of life is that major catastrophic collapses of biological diversity can do and occur. Moreover, these crises in life's flow can be rapid, irreversible, and unpredictable. We don't know when will this happen. This collapse will happen. It is unpredictable. And it is irreversible. ഒരിക്കൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല. This should press home to us an important insight into the natural world of which we are a part. Species and communities of species are not infinitely resilient to external insult. They are vulnerable and they can disappear to be lost forever, ever. Resilient means able to survive. So we are not resilient. നമ്മൾ നാശത്തിന് അതീതരല്ല. സർവൈവ് ചെയ്യും, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളവരല്ല. ഒരു സ്പീഷീസും അങ്ങനെയില്ല. We are vulnerable and we can get disappeared and lost forever. We acknowledge that the mass extinctions can be precipitated by Earth's impact with extraterrestrial objects and by global changes of various kinds, but do not see ourselves as a potential agent in such biological crisis. The daily cutting of tropical forests and encroachment on wild habitats is a less dramatic process than asteroid impact, but in the end, the effect is the same. So the 5 mass extinctions have happened because of the glacier eruption, ice age, volcanic eruptions, then asteroid collision. These are all dramatic things. നമുക്കും വിചാരിക്കാം ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വോൾക്കേനോ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവുന്നത്രയും കാലം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ 6th എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ human beings are also an agent for that. When we cut a tree from a tropical forest, നമ്മളൊരു മരം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we are actually contributing to the end of our universe or the end of our species. Insidiously, that means unnoticed but serious, mass extinction is occurring. In pursuing our own words, we treat the world of nature as if it can withstand each of our assaults without harm, but we do so at our peril. നമ്മുടെ ഓരോ അസോൾട്ട്, ഭൂമിയുടെ മേൽ, നേച്ചറിന് മേൽ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ അസോൾട്ടിനും, ഓരോ അകൃത്യത്തിനും ഭൂമിക്ക് അതൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ വെറുതെയാണ്. വി ആർ റിസ്കിങ് അവർ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വി ഡു സോ അറ്റ് അവർ പെരിൽ. നമ്മുടെ റിസ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ അട്രോസിറ്റീസും ചെയ്യുന്നത്. So, the fossil record shows us that the life has not been a static phenomenon,
through Earth's history, but rather as a dynamic process. The death of a species is the termination of a continuous chain of genetic links that reaches back billions of years. A unique genetic package vanishes from Earth's variety for good. Each time human actions results in the extirpation. Extirpation means total extinction. Extirpation of a species. Collectively, each of us bears a part of the responsibility for snuffing out a unique part of life forever. I take this responsibility very seriously. So we are all taking part in exterminating or extirpating a species. നമ്മളൊരു കളനാശിനിയോ വിഷമോ ഹിറ്റോ ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇൻസെക്ട്സിനെ കൊന്നു കളയുന്ന സമയത്ത് they are also the part of biodiversity, and we are all partaking in killing or in exterminating, in extirpating a species from this earth. ഒരിക്കൽ ഈ ജനറ്റിക് പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു ജീവി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ അതേപോലെ ഒരു ജീവി പിന്നീട് ഉണ്ടായി വരില്ല. ഒരുപാട് വർഷത്തെ ജനറ്റിക് ലിങ്ക്സ് കൊണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ടുമാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഇവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ഇവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. ഡൈനോസേഴ്സിന്റെ ഇവല്യൂഷൻ, ഡൈനോസേഴ്സ് ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഇത്രയും വലിയ ആനിമൽസ് ആയിരുന്നില്ല. അത് ഇവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഓരോ സ്പീഷീസും ഇവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എത്തിയതാണ്. വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് എർത്ത്, ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് റീഅപ്പിയർ. അനദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ആന്റി അലാമിസ്റ്റ്. ആന്റി അലാമിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വന്നോളും, നമ്മളിതിന് മാത്രം പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആന്റി അലാമിസ്റ്റുകൾ. പേജ് നമ്പർ 110 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. But report the anti-alarmists, look at the fossil record again and you will see that species lives are limited anyway, lasting between 1 and 10 million years on average. Some species end their tenure in the steady grind of background extinction, others in the cataclysmic mass dyings. Cataclysmic means changes in climate, earth surface, etc. So with this perspective, say the anti-alarmists, attempts to save species may be wasting time, effort and money, will disappear over time regardless of our efforts. So എല്ലാ സ്പീഷീസിനും കൃത്യമായ ഒരു ലൈഫ് ടെന്യൂർ ഉണ്ട്. ഒരു 10 million years ആണ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഉള്ളത്. ഈ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഓരോ സ്പീഷീസും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അത് മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനും ഹോമോസാപ്പിയൻസും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. പിന്നെ എന്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ സുഖം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം? എന്നെങ്കിലും ഉറപ്പായും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റർമിനേഷനെ ഓർത്ത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവറേജ് ബിസിനസ് മൈൻഡഡ്, പ്രോഫിറ്റ് മൈൻഡഡ്, ഇക്കണോമിക് മൈൻഡഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർ കളിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He makes a viewpoint, makes about as much sense as arguing that we shouldn't treat an easily curable childhood infection because all humans are ultimately mortal. മനുഷ്യരെല്ലാം മരണമുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിച്ചാൽ എന്നാണെങ്കിലും മരിക്കും. സോ മരണമുള്ള മനുഷ്യന് എന്തായാലും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ചെറുതിലേ വരികയാണ്, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു, ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് വരുന്നു, ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ, പക്ഷെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ. നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു തിയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്താണ്? ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരണം ഉറപ്പാണ്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും, പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ ഈ മരണം ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആന്റി അലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഈ മുടന്തൻ ന്യായം. ഭൂമിയും നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസും എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള സുഖം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ക്യൂർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ. Then the second major message of the fossil record is that evolution is a wondrously and powerfully creative process, one that rapidly fills the void left after each mass extinction. So fossil record shows that evolution is a wondrously and powerfully creative process. ഓരോ തവണയും ഓരോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ സമയത്തും 70-95% വരെ സ്പീഷീസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷവും വീണ്ടും ആ വോയിഡ്, ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, so after all, the diversity of life in recent times is at an all-time high, the result of repeated bounce backs after 5 major biological crises and more than a dozen smaller ones. Often, the burgeoning of new species after extinction events involves a transformation of the dominant form of life. We are in the age of mammals, which came into being after the demise of the dinosaurs 65 million years ago. And in this new age, primates have become the most extensively endowed mentally, with Homo sapiens at the top of that heap. So after the fifth extinction, human beings, the primates became in the top of the heap. സ്പീഷീസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ്. അതിനു മുമ്പത്തെ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് ശേഷം ഡൈനോസാർസ് ആയിരുന്നു ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നിരുന്നത്. And after the sixth extinction is over, diversity will return as it always has, assuming of course that the agent of destruction, the current behavior of Homo sapiens, passes. And if the past is anything to judge by, the diversity of life will be even more extensive than it is now. If nature recovers so boisterously means lively, following mass extinctions, then perhaps we shouldn't be concerned about causing one. The answer to this is that it depends on the time scale you are looking at. So, nature will bounce back. എത്ര എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും, എത്ര വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞാലും, ഗ്ലേഷ്യർ ഇറപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും, ആസ്ട്രോയിഡ് കൊളിഷൻ കഴിഞ്ഞാലും, നേച്ചർ വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക്. അത് നമ്മൾ 5 മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലും ഒരു മോർ ദാൻ 12 മൈനർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിലും കണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So look at the slide. Mass extinctions are virtually instantaneous. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ടോ 50 വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ 100 വർഷം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ ബൗൺസ് ബാക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ, ദ റിക്കവറി ഓഫ് നേച്ചർ ഇസ് സ്ലോ, ലാസ്റ്റിംഗ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 5 and 25 million years. So you can understand the difference between 100 years and 25 million years. Homo sapiens has been around for perhaps 150,000 years on this earth. So we might look forward to a further million years or so, unless of course our capacity for destruction hastens our end. So Homo sapiens, human beings, are here for around 150,000 years, and we will be here for further million years or 10 lakh years more. But we won't get that much time if we accelerate this extinction by destroying the nature. It is certain that one day we and our descendants will be no more, and the earth and its inhabitants will go on without us. That is a great revelation. That should be a great revelation to us. നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഈ ഭൂമി കാണും, നമ്മളും നമ്മുടെ ഡിസെൻഡൻസും നമ്മുടെ പിൻഗാമികളും ഈ ലോകത്തില്ലെങ്കിലും ഭൂമി, ഈ പ്രകൃതി ഒക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കാണും. വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. സോ പേജ് നമ്പർ 111 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Homo sapiens has been around for perhaps 150,000 years. So we might look forward to a further million years or so being a large terrestrial vertebrate,
unless, of course, our capacity for destruction hastens our end. Moreover, at some point in Earth's future, a giant asteroid or comet will slam into our planet, instantly extirpating the majority of species, perhaps including our own. Several small asteroids have passed uncomfortably close in recent years. Uncomfortably close in recent years. They are harbingers of the inevitable. വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഇതുവരെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള എർത്തിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോമറ്റ്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി. അതെല്ലാം വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ്. According to some calculations, this collision will happen about 13 million years from now. If by an unusual chance the descendants of Homo sapiens still thrive on Earth at that time, the aftermath of the impact would surely extirpate most, if not all, of their populations, and even if some do survive the initial impact, civilizations would certainly be shattered, perhaps never to recover. If there is one certainty that we can derive from an understanding of life's flow and forces that shape, it is that one day we and our descendants will be no more, and the earth and its inhabitants will go on without us. സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കാലപരിധി 13 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ആണ്. ഒരു കോമറ്റ് കൊളിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡ് കൊളിഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുവരെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിന്നാൽ അന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശി പൂർണ്ണമായും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകും. ഇനി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്താൽ, ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൂലയിൽ സർവൈവ് ചെയ്താൽ തന്നെ സിവിലൈസേഷൻസും കൾച്ചറും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി കാണും. പക്ഷേ വൺ തിങ് ഇസ് സർട്ടൻ, that one day we and our descendants will be no more, and the earth and its inhabitants will go on without us. So with this, we shall conclude this section. Thank you.